Are we ready for Revelation? All right, 15 minutes. All right. Revelation in a nutshell. Revelation is the gospel on steroids. Pumped up, expanded. So it's really the gospel. When you read Revelation, don't get overwhelmed by the images. Sí, en realidad Apocalipsis realmente es el Evangelio. No te distraigas por las imágenes. And some scholars think that it was written in code Algunos eruditos dicen que fue escrita en código to be circulated to different churches para que fuese circulado entre distintas iglesias, without Rome or non-Christians being able to understand what it's actually saying. sin que Roma o los incrédulos entiendan lo que realmente se está diciendo. So it's written to churches that are under persecution and in hiding or secret. Así que se trata de iglesias que están siendo perseguidas o se esconden. So the language is written in an otherworldly way. So it paints an otherworld picture. Así que el lenguaje que se usa es como de otro mundo. Through which the gospel is explained to them. Y por la cual se les explica el Evangelio a ellos. And basically what Revelation is saying is that there is a spiritual world Y lo que Apocalipsis nos está diciendo es que hay un mundo espiritual, there's a spiritual battle, hay una batalla espiritual and that God wins. y que Dios gana. Okay. Now how you explain, how you show that is going to be bizarre, right? La forma en la cual vas a presentar esto va a ser claro. So this is go back. So Revelation is the revelation of Jesus Christ. So Revelación de Jesucristo. So it's a revelation from Christ, Jesus' revelation, and it is also a revelation about Christ. O sea, es una revelación de Cristo y una revelación So- acerca de Cristo. So his revelation of himself. Así que es una revelación de Él mismo. The word apocalypsis, which is Greek, suggests that something was hidden and is now being unveiled or displayed openly. La palabra Apocalipsis sugiere que algo oculto ahora está siendo desvelado o mostrado abiertamente. And it is a final chapter in the story of salvation. Y es el capítulo final en la historia de la salvación. But really, Revelation covers from the birth of Christ all the way through to the coming of Christ again. Pero realmente Apocalipsis trata de la venida de Cristo hasta the coming of Christ and To the second coming of Christ. hasta la segunda venida de Cristo. And beyond. From the birth of Christ to the second coming of Christ. It covers the whole thing. And beyond. And beyond, yes. The new heaven, new earth. Trata Yes. del nacimiento de Cristo hasta la segunda venida de Cristo y lo que pasa y lo que sucede después. Alright, so the historical setting is 60 years after Jesus' ascension. El contexto histórico ocurre 60 años después de la ascensión de Cristo. Persecution is increasing. La persecución está en aumento. And remember, initially they thought Jesus was coming back soon. Y recuerden que
inicialmente pensaban que Jesús estaba por regresar, o sea, So, rápidamente. so now they are beginning to lose hope Y that ahora he will están ever return. perdiendo las esperanzas. Right? And some of them had actually turned away from Christianity. Y algunos de ellos dejaron atrás el cristianismo. The first creed of the church was Jesus is Lord, because Caesar demanded everyone to say he is Lord. El primer credo era que Jesús es el Señor, porque César demandaba para que ellos dijeran, César es el Señor, pero César no es el Señor. And if you couldn't say Caesar is Lord, Y si no podías decir que César es el Señor, era muerte. nor is Rome the eternal kingdom. Y tampoco es Roma el reino eterno. So as powerful as Rome looked, and as mighty as Rome was, that is not the ultimate kingdom of the world. Roma, con todo su poder e importancia, no era el reino eterno. So the letter was written to encourage them and to give them hope, even for those who had died as a martyr. Así que esta carta era para animarlos, incluso esperanza para aquellos que murieron como mártires. Alright, so the first creed was Jesus is Lord, right? And if you say that, you're punishable by it. La primera es decir que Jesús es el Señor y al decirlo el castigo era la muerte. So some openly denied Christ, Y algunos negaban a Cristo abiertamente. some formed deals with pagan powers, Algunos hacían tratos con poderes paganos and some reverted to Judaism, which was legal. They were- y algunos regresaban al judaísmo que era legal. And some joined what they call the trade guilds because it's the only way they could do business. Y algunos se unieron a gremios comerciales porque esa era la única forma en la cual podían hacer sus negocios. But often the guilds were associated with some god or goddess or something. Pero muy a menudo estos gremios tenían asociación con un dios o diosa And some were led away by false teachers. y otros eran desviados por maestros falsos. So things haven't changed. have they? Now, when you read the letters to the church, sorry. She said now that has not changed. Yeah, same thing. Lo mismo. Se So- repite la historia. Yeah, same, History same, different repeats time, itself. same story. Now, the letters, when you read the letters to the seven churches, you will see all of that. Y al ver estas cartas a las 7 iglesias aluden a esta realidad. So the letters to the seven churches may well be the foundation for the letter, for the whole Revelation. Así que la carta de las 7 iglesias puede ser el cimiento o fundación para Apocalipsis. Now, another difficulty is that Revelation has 3 different genres. Y lo otro que dificulta Apocalipsis es que Apocalipsis tiene 3 géneros. It's a letter, Es una carta, it's a prophetic letter, es una carta and it's profética an apocalyptic prophecy. y es una profecía apocalíptica. So a letter, why do we say it's a letter? It opens and closes like any other New Testament letter. ¿Por qué decimos que es una carta? Porque se abre y cierra como cualquier otra carta del Nuevo Testamento. It was made to circulate among the 7 churches in the order of travel. That's why they're laid out that way. Y era para circularse en las 7 iglesias según el orden del viaje. It is written for a specific, 1 or 2 specific reasons. Es escrita por uno o dos problemas específicos. And with this, it's one, to encourage people to hold on, Christians to hold on, Está animando a los cristianos a que tengan fe and to warn them against falling away. y para darles cautela acerca de dejar atrás la fe. So you see the similarities between the prophets
and Similitud con Revelation. los profetas y Apocalipsis. And it explains what it means to really overcome. Y nos explica lo que realmente significa vencer. It's not having a big house, a fast horse, No se trata acerca de tener una casa grande o un caballo veloz, right? It's to hold on to Christ. es el aferrarse a Cristo. It is also a prophecy También es una profecía, because the letter itself, the book itself, claims to be a prophetic letter. porque el libro afirma ser una carta profética. It includes both future predictions and proclamations of God's truth for the present. Incluye tanto predicciones futuras como proclamaciones de la verdad de Dios para el presente. It stands in the tradition of Old Testament prophets filled with allusions and powerful language and imagery. Se encuentra en la tradición de los profetas del Antiguo Testamento, incluyendo alusiones al poderoso lenguaje y las imágenes. And the difference between this and the prophets is that this is written not to Israel and Judah, but to believers living between the first and second coming of Christ. Y la gran diferencia es que no es escrito al pueblo de Israel, sino los cristianos que viven entre el tiempo de la cruz y la resurrección y el aún no del glorioso regreso de Cristo. Okay, it's also a prophetic apocalyptic letter. También es una carta profética apocalíptica, So it's a revelation. es una revelación. And this type of letter, this type of apocalyptic writing is not unusual in those days. Y este tipo de género no era inusual en esos tiempos. As you can imagine, with all the gods and temples and all these stories, Como pueden imaginarse con todos los dioses y los templos y todas las historias, they had multiple apocalyptic writings. Right? tenían múltiples escritos apocalípticos. So typically, it's a divine revelation from God through a messenger, Y an normalmente angel. es una revelación divina a través de un mensajero, un ángel. And God promises to intervene in human history. Y Dios promete intervenir en la historia humana. And usually it's to overthrow an evil empire and establish Y that new normalmente kingdom. es para derrocar el gobierno maligno y establecer su reino. And it's especially welcome in times of crisis. Y Right? se ve muy a menudo, especialmente en tiempos de crisis. And the imagery is often strange and bizarre, fantasy rather than reality. Y las imágenes son extrañas y bizarras y tienen que ver más con la fantasía que la propia realidad. And of course, that's purposeful because reality back then, in a time of crisis, is not attractive, right? Y esto era con un propósito porque la realidad en el tiempo de Cristo no era algo atractivo. So often, the apocalyptic literature creates a symbolic world with the use of images in which the readers may live as they read or hear the book. Y crea un mundo simbólico con el uso de imágenes en el que los lectores pueden vivir mientras leen o escuchan el libro. And you get to see the world through a different perspective, through a Y vas a divine ver el perspective. mundo a través de otra perspectiva. And you see this often even in science fiction. They'll build this fantastic world, but they're still talking about basic morality that affects us in this life. Y eso lo vemos mucho en la ciencia ficción, donde es un mundo completamente ficticio, pero lo que se habla son realidades del mundo en la cual vivimos. So it will be the battle of good and evil, O sea, es la batalla del bueno y del malo. love won, love lost. Love one? Yes, Love one? to love and to lose. El amar y el perder, el amor. So the basic Cosas básicas. stories, right? But it's all disguised in fantasy. Pero, o sea, todo esto pero disfrazado de fantasía. And
the story tells us that God's perspective is the only one that matters. Y la historia nos cuenta que la perspectiva de Dios es la única que importa. Remain faithful amid opposition, Y el mantenerse fiel en medio de oposición, and that there's a cosmic drama unfolding. que hay un drama cósmico que está por desarrollarse. Bueno, fue. Alright, so there are four primary ways to interpret Revelation. Hay cuatro formas principales de interpretar Apocalipsis. You can interpret it as meaning only what the people at that time would have understood. Puedes tomarlo de la forma que solo la gente en aquellos tiempos podían entender. So no real future predictions, Así que no tenía predicciones futuras. except maybe the coming of Christ or the coming of Bueno, Christ. excepto la venida de Cristo. Or you can read it as a historicist, meaning that the whole book is an outline of the history of the church from birth to the coming of Christ. O puedes tener el enfoque historicista que es un mapa o esquema de la historia de la iglesia. Or you can read it as a futurist, meaning that all the events in Revelation is for the future. O puedes leerlo como futuristas y lo que lees, todo lo que lees en Apocalipsis está por pasar en el futuro. And you try to interpret everything as something is going to happen soon. Interpretar todo como algo que está por pasar pronto. And then there's the idealistic approach where there's really no time or place. It's just a fable about good and evil. Just a fantasy about good and evil. Tienes el enfoque idealista que no tiene tiempo, en particular sino la lucha entre el bien y el mal. The author suggests that eclectic or combine the four ways into one. Y el autor dice que es un enfoque ecléctico, que es una combinación de las cuatro. And depending on how do you know which one to use? Y depende That's the de challenge. saber cuál debes usar. See that? Context. So we combine all other approaches. Read with humility, reevaluate. Combinar los otros enfoques, leer con humildad y reevaluar. And remember that the message was revealed to the original readers. It was written to the original readers. Y recuerda que eso fue escrito a los lectores originales. So it has to be something that they would understand, right? Y debe ser algo que ellos entendían, ¿verdad? When you read it, there's no strict chronological map. One event doesn't necessarily follow the next one. Cuando lo lees te darás cuenta que no es un mapa cronológico. And he Un made evento no necesariamente sigue después del otro. the example in the book of when the seven seals were released, it goes all the way to the end of the world. Y esto lo vemos cuando hablan de los 7 sellos, habla hasta el fin del mundo. And then the seven trumpets, and it goes to the end of the world as well. So Y it's like los this. 7 trompetas también hablan acerca del fin hasta el final. So don't try to force Así que no a trates time. de darle una línea de tiempo. You take Revelation seriously, but do not take it literally. O sea, debes tomarlo en serio, pero no lo tomes literalmente. Okay, try to understand the figure of speech. Trata de entender el idioma figurativo. So you're not going to minimize the figure of speech, but you're going to realize that it's not saying exactly what the words say. It is symbolic. Tienes que entender que a veces lo que se está diciendo es simbólicamente. So all of Revelation is symbolic unless the context says otherwise. Así que todo el Apocalipsis es simbólico
When John identifies an image, pay attention, make a note. Cuando Juan está identificando una imagen, toma nota de esto. So if it happens again, then you can assume that's the same. Suceda nuevamente, puedas asumir que es el mismo. Hmm? As churches, as churches. Yes. And that's okay. Look to the Old Testament and historical context when interpreting image and symbol. Mira el Antiguo Testamento y el contexto histórico al interpretar imágenes y símbolos. So the context will give you an idea what the image is talking about. El contexto te puede dar una idea de lo que se está hablando. But similar images are used in the prophetic literature of the Old Testament. Pero símbolos similares se utilizan en la literatura profética. So you can always try to do a word search or something in the Old Testament to see if the same scene is repeated. Y puedes hacer una búsqueda de palabra y ver si se repite el mismo escena. So Revelation speaks in many different levels. Así que Apocalipsis habla en diferentes niveles. There's a text level, what the words on the page say. Hay un nivel del texto, o sea, lo que están diciendo las palabras en la página. Then there's a vision level, the picture that the words actually paint. Luego hay un nivel de visión que es una imagen pintada por las palabras. So of course you're going to have to use your imagination to pull that picture out of the words. Right? Y tienes que usar tu imaginación para darle la imagen a esas palabras, a lo que están escribiendo esas palabras. And then there's a referent level, or what the real life meaning is. Y luego tienes el nivel referencial que tiene el significado de la vida real. And here's an interesting statement. We often know what it is saying, but not sure what it is talking A about. menudo sabemos lo que están diciendo, pero no sabemos de lo que están hablando. And that's okay, Y eso está bien, right? Because we want to focus on the main idea, not the details. porque estamos enfocándonos en la idea principal, no en los detalles. Alright, so start with the main to understand the details. Empieza con lo principal para entender los detalles. And the main thing is to keep the main thing the main thing. Y lo principal es mantener lo principal. Alright, so the outline of Revelation, I think this is the last. Outline of Revelation. ¿Cómo se desarrolla? There's an introduction from 1:1 to 3:22, and that includes the letter to the churches. Y vemos la introducción que es del versículo 1, capítulo 1, versículo 1 hasta el 3:22, que habla acerca de las cartas a las 7 iglesias. And it's very important to really look at the letters to the churches Y es importante observar estas cartas a las iglesias and see that it is in the same format as the prophets. y ver que él tiene el mismo formato que los profetas. You have sinned, Has pecado, there's punishment coming, hay castigo por venir, but he who hears will overcome, and I will come and will restore you. y esta es la forma en la cual puedes reponerte y yo te puedo restaurar. And then the rest of the book shows why this is possible. Y el resto del libro nos explica por qué es esto posible. And it's basically a detailed story of the gospel of Jesus Y Christ. es una historia detallada del Evangelio de Jesucristo. So, the next step is the vision of God and the Lamb in 4:1 to 5:14. Y en 4:1 al 5:14 vemos la visión de Dios y el Cordero. So immediately after the letters to the churches, the revelation shows them what the end result is going to be. Y justo después de las cartas a las iglesias vemos lo que va a ser el final. How glorious it is
then it shows all the judgment. Y luego nos enseña todos los juicios. The 7 seals, Siete the sellos, 7 trumpets, siete trompetas and the 7 bowls down here. y las siete copas. But in between each of these judgment, Pero there en cada is uno de estos juicios a chapter of encouragement. hay un capítulo de ánimo. Okay? So judgment being poured out on the earth, but O sea, hay juicio aquí en la tierra, pero para todo. so and it shows that the people of God versus the powers of evil, and the conflict is really between God and Satan. Y nos muestra el pueblo de Dios contra los poderes del mal y el conflicto que existe entre Dios y Satanás. But Babylon will be judged, Y luego vemos el juicio sobre Babilonia. and Babylon is Rome, Y Babilonia es Roma. right? God's ultimate victory in 19:6 to 22. Y la victoria